Ezekiel 23. The word of the Lord came to me. Son of man, there were 2 women, daughters of the same mother. They became prostitutes in Egypt, engaging in prostitution from their youth. In that land their breasts were fondled, and their virgin bosoms caressed. The older was named Holo, and her sister was Oholibah. They were mine, and gave birth to sons and daughters. Ola is Samaria, and Oholibah is Jerusalem. Ola engaged in prostitution while she was still mine, and she lusted after her lovers, the Assyrian warriors. Clothed in blue, governors and commanders, all of them handsome young men and mounted horsemen, she gave herself as a prostitute to all the elite of the Assyrians, and defiled herself with all the idols of everything she lusted after. She did not give up the prostitution she began in Egypt, when during her youth men slept with her, caressed her virgin bosom, and poured out their lust upon her. Therefore I handed her over to the lovers, the Assyrians for whom she lusted. They stripped her naked, took away her son and daughters, and killed her with the sword. She became a byword among women, and punishment was inflicted on her. Her sister Oholibah saw this, yet in her lust and prostitution she was more depraved than her sister. She too lusted after the Assyrians, governors and commanders, warriors in full dress, mounted horsemen, all handsome young men. I saw that she too defiled herself. Both of them went the same way, but she carried her prostitution still further. She saw men portrayed on a wall, figures of Chaldeans portrayed in red, with belts around their waists and flowing turbans on their heads. All of them looked like Babylonian chariot officers, natives of Chaldea. As soon as she saw them, she lusted after them and sent messengers to them in Chaldea. Then the Babylonians came to her to the bed of love, and in her lust they defiled her. After she had been defiled by them, she turned away from them in disgust. When she carried on her prostitution openly and exposed her nakedness, I turned away from her in disgust, just as I had turned away from her sister. Yet she became more and more promiscuous as she recalled the days of her youth, when she was a prostitute in Egypt. There she lusted after her lovers, whose genitals were like those of donkeys, and whose emission was like that of horses. So you longed for the lewdness of your youth, when in Egypt your bosom was caressed, and your young breasts fondled. Therefore, Oholibah, this is what the Sovereign Lord says. I will stir up your lovers against you, those you turned away from in disgust, and I will bring them against you from every side, the Babylonians and all the Chaldeans, the men of Pekah, and Sho and Co, and all the Assyrians with them, handsome young men, all of them governors and commanders, chariot officers and men of high rank, all mounted on horses. They will come against you with weapons, chariots and wagons, and with throng of people. They will take up positions against you on every side with large and small shields and with helmets. I will turn you over to them for punishment, and they will punish you according to their standards. I will direct my jealous anger against you, and they will deal with you in fury. They will cut off your noses and your ears, and those of you who are left will fall by the sword. They will take away your sons and daughters, and those of you who are left will be consumed by fire. They will also strip you of your clothes and take your fine jewelry. So I will put a stop to the lewdness and prostitution you began in Egypt. You will not look on these things with longing or remember Egypt any more. For this is what the Sovereign Lord says. I am about to hand you over to those you hate, those you turned away from in disgust. They will deal with you in hatred and take away everything you have worked for. They will leave you naked and bare, and the shame of your prostitution will be exposed. Your lewdness and promiscuity have brought this upon you, because you lusted after the nations and defiled yourself with their idols. You have gone the way of your sister, so I will put her cup into your hand. This is what the Sovereign Lord says. You will drink your sister's cup, a cup large and deep. It will bring scorn and derision, for it holds so much. You will be filled with drunkenness and sorrow, the cup of ruin and desolation, the cup of your sister Samaria. You will drink it and drain it dry. You will dash it to pieces and tear your breasts. I have spoken, declares the Sovereign Lord. Therefore this is what the Sovereign Lord says. Since you have forgotten me and thrust me behind your back, you must bear the consequences of your lewdness and prostitution.
The Lord said to me, Son of man, will you judge Ola and Oholiba? Then confront them with their detestable practices, for they have committed adultery, and blood is on their hands. They committed adultery with their idols. They even sacrificed their children, whom they bore to me as food for them. They have also done this to me. At that same time they defiled my sanctuary and desecrated my Sabbaths. On the very day they sacrificed their children to their idols, they entered my sanctuary and desecrated it. That is what they did in my house. They even sent messengers for men who came away from far away. And when they arrived, you bathed them yourself for them, painted your eyes and put on your jewelry. You sat on an elegant couch with a table spread before it on which you had placed the incense and oil that belonged to me. The noise of a carefree crowd was around her. Sabeans were brought from this desert, along with men from the rabble, and they put bracelets on the arms of the women and her sister and beautiful crowns on their heads. Then I said about the one born out by adultery, Now let them use her as a prostitute, for that is all she is. And they slept with her. As men sleep with a prostitute, so they slept with those lewd women, Ola and Oholiba. But righteous men will sentence them to the punishment of women who commit adultery and shed blood, because they are adulterous and blood is on their hands. This is what the Sovereign Lord says, Bring a mob against them and give them over to terror and plunder. The mob will stone them and cut them down with their swords. They will kill their sons and daughters and burn down their houses. So I will put an end to lewdness in the land, that all women may take warning and not imitate you. You will suffer the penalty for your lewdness and bear the consequences of your sins of idolatry. Then you will know that I am the Sovereign Lord. 에스겔 23장. 또 여호와의 말씀이 내게 임하이르시되 인자의 두 여인이 있었으니 한 어머니의 딸이라. 그들이 애굽에서 행음하되 어렸을 때 행음하여 그들의 유방을 울리며 그 처녀의 가슴이 어루만져졌나니 그 이름이 형은 오올라요 아우는 오올리바라. 그들이 내게 속하여 자녀를 낳았나니 그 이름으로 말하면 오올라는 사마리아요 오올리바는 예루살렘이니라. 오올라가 내게 속하였을 때에 행음하여 그가 연애하는 자 그의 이웃 앗술의 사람을 사모하였나니 그들은 다 자색 옷을 입은 고관과 감독이요 준수한 청년이요 말 타는 자들이라. 그가 앗술의 사람들 가운데 잘생긴 그 모든 자들과 행음하고 누구를 연애하든지 그들이 모든 우상으로 자신을 더럽혔으며 그가 젊었을 때 애굽 사람과 동침하며 그 처녀의 가슴이 어루만져졌으며 그의 몸에 음란을 쏟음을 당한 바 되었느니 그가 그때부터 행음함을 맞이 아니하였느니라. 그러므로 내가 그를 그의 정든 자 곧 그가 연애하는 앗술의 사람의 손에 넘겼더니 그들이 그의 하체를 드러내고 그의 자녀를 빼앗으며 칼로 그를 죽여 여인들에게 이야깃거리가 되게 하였나니 이는 그들이 그에게 심판을 행함이니라. 그 아우 오홀리바가 이것을 보고도 그의 형보다 음욕을 더하며 그의 형의 간음함보다 그 간음이 더 심함으로 그의 형보다 더 부패하였느니라. 그가 그의 이웃 앗술의 사람을 연애하였나니 그들은 화려한 의복을 입은 고관과 감독이요 말 타는 자들과 준수한 청년이었느니라. 그 두 여인이 한 길로 행함으로 그도 더러워졌음을 내가 보았노라. 그가 음행을 더하였음은 붉은색으로 벽에 그린 사람의 형상 곧 갈대아 사람의 형상을 보았음이니 그 형상은 허리를 띠고 동이고 머리를 긴 수건으로 쌌으며 그 용모는 다 준수한 자 곧 그의 고향 갈대아 바벨론의 사람 같은 옷이라. 그가 보고 곧 사랑하게 되어 사절을 갈대아 그들에게로 보내매 바벨론 사람이 나와 연애하는 침상에 올라 음행으로 그를 더럽히매 그가 더럽힘을 입은 후에 그들을 싫어하는 마음이 생겼느니라. 그가 이같이 그의 음행을 나타내며 그가 하체를 드러내므로 내 마음이 그의 형을 싫어한 것 같이 그를 싫어하였으나 그가 그의 음행을 더하여 젊었을 때 곧 애굽 땅에서 행음하던 때를 생각하고 그의 하체는 나귀 같고 그의 정수는 말 같은 음란한 간부를 사랑하였도다. 네가 젊었을 때 행음하여 애굽 사람에게 네 가슴과 유방이 어루만져졌던 것을 아직도 생각하도다. 그러므로 오홀리바야 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 나는 네가 사랑하다가 싫어하던 자들을 충동하여 그들이 사방에서 와서 너를 치게 하리니 그들은 바벨론 사람과 갈대아 모든 무리 부엌과 수하와 고아 사람과 또 그와 함께한 모든 앗술의 사람 곧 준수한 청년이며 다 고관과 감독이며 귀인과 유명한 자요 다 말 타는 자들이라. 그들이 무기와 병거
너와 수레와 크고 작은 방패를 이끌고 투구 쓴 군대를 거느리고 치러 가서 너를 애워싸리라. 내가 재판을 그들에게 맡긴즉 그들이 그들의 법대로 너를 재판하리라. 내가 너를 향하여 질투하리니 그들이 분내어 네 코와 귀를 깎아버리고 남은 자를 칼로 엎드러뜨리며 네 자녀를 빼앗고 그 남은 자를 불에 사르며 또 네 옷을 벗기며 네 장식품을 빼앗을지라. 이와 같이 내가 네 음란과 애굽 땅에서부터 행음하던 것을 그치게 하여 너로 그들을 향하여 눈을 들지도 못하게 하며 다시는 애굽을 기억하지도 못하게 하리라. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 나는 네가 미워하는 자와 네 마음이 싫어하는 자의 손에 너를 붙들이니 그들이 미워하는 마음으로 내게 행하여 네 모든 수고한 것을 빼앗고 너를 벌거벗은 몸으로 두어서 네 음행을 벗은 몸 곧 네 음란하며 행음하던 것을 드러낼 것이라. 네가 이같이 당할 것은 네가 음란하게 이방을 따르고 그 우상들로 더럽혔기 때문이로다. 네가 네 형의 길을 행하였은즉 내가 그의 잔을 네 손에 주리라. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 깊고 크고 가득히 담긴 네 형의 잔을 네가 마시고 코웃음과 조롱을 당하리라. 네가 네 형 사마리아의 잔 곧 놀람과 패망의 잔에 넘치게 취하고 근심할지라. 네가 그 잔을 다 기울여 마시고 그 깨어진 조각을 씹으면 유방을 꼬집을 것은 내가 이렇게 말하였음이라. 주 여호와의 말씀이니라. 그러므로 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 네가 나를 잊었고 또 나를 네 등 뒤에 버렸은즉 너는 네 음란과 네 음행의 죄를 담당할지니라 하시니라. 여호와께서 또 내게 이르시되 인자야 네가 오홀라와 오홀리바를 심판하려느냐. 그러면 그 가증한 일을 그들에게 말하라. 그들이 행음하였으며 피를 손에 묻혔으며 또 그 우상과 행음하며 내게 낳아준 자식들을 우상을 위하여 화제로 살렸으며 이외에도 그들이 내게 행한 것이 있나니 당일에 내 성소를 더럽히며 내 안식일을 범하였도다. 그들이 자녀를 죽여 그 우상에게 드린 그날에 내 성소에 들어와서 더럽혔으되 그들이 내 성전 가운데에서 그렇게 행하였으며 또 사제를 먼 곳에 보내 사람을 불러오게 하고 그들이 오매 그들을 위하여 목욕하며 눈썹을 그리며 스스로 단장하고 화려한 자리에 앉아 앞에 상을 차리고 내 향과 기름을 그 위에 놓고 그 무리와 편히 짓거리고 즐겼으며 또 광야에서 장녀와 술 취한 사람을 청하여 오매 그들이 팔찌를 그 손목에 끼우고 아름다운 관을 그 머리에 씌웠도다. 내가 음행으로 쇠한 여인을 가리켜 말하노라. 그가 그래도 그들과 피차 행음하는도다. 그들이 그에게 나오기를 기생에게 나온같이 음란한 여인 오홀라와 오홀리바에게 나왔은즉 의인이 간통한 여자들을 재판함같이 재판하며 피를 흘린 여인을 재판함같이 재판하리니 그들은 간통한 여자들이요 또 피가 그 손에 묻었습니다. 주 여호와께서 이같이 말씀하셨느니라. 그들에게 무리를 올려보내 그들이 공포와 약탈을 당하게 하라. 우리가 그들을 돌로 치며 칼로 죽이고 그 자녀도 죽이며 그 집들을 불사르리라. 이같이 내가 이 땅에서 음란을 그치게 한즉 모든 여인이 정신이 깨어 너희 음행을 본받지 아니하리라. 그들이 너희 음란으로 너희에게 보응한즉 너희가 모든 우상을 위하여 죄를 담당할지라. 내가 주 여호와인 줄을 너희가 알리라 하시니라.